Assalamu alaikum everybody. A very good morning of all. I am Sabir, student in University of Scholars, Doctor of Tripoli. I would like to talk about decoder and encoder. Here I go. Decoder. First of all, decoder. Decoder is a multiple input and multiple output device. It combination of circuit that it convert n lines of input and to the power n lines of output. Here you can see is a block diagram. Here we input n type by n data inputs and output is to the power n. It's real some of applications like binary to octal and binary to hexadecimal and binary to decimal. Here you can see that we input three input A0, A1, A2, and we get output is 8 numbers of 8, Y0 to Y7. Decoder truth table and logic diagram. So you can see our input is three variable input A0 to A1, A2, and the output is 8 D0 to D1. So when all inputs are high, then we get output 1. So you can see when D1 is 1, that means the output is high. When the input is 1, 1, 1, but here you can see the input is 0, 0. But why? Because when we apply a NOT gate for all inputs A0 to A01 bar, A1 to A bar, A1 bar, A2 bar to A2 bar. So when the here the input is 0, 0, and output is D1, 1, and output when the output is 1 on for input 0, 0, 1. You can see that here the logic diagram. First of all, first output D0. D0 come to the X bar, Y bar, and Z bar. So we use AND gate for this output. Samely, all outputs are we get from this way. Now I can explain the encoder. Samely, encoder is a multiple inputs and multiple outputs. It is the opposite of the decoder, where the input is to the power n and we get output n. You can see this block diagram. Input is to the power n inputs and output is n. And this opposite of the decoder, octal to binary, hexadecimal to binary, and decimal to binary. Here you can see the 8 inputs to 3 outputs. Encoder block diagram. This is the encoder truth table and the logic diagram. It's the, you can see here the input is 8 numbers of input 8, Y0 to Y7, and output is A0 to A1. Where the input is 0, 0 when the output is 1, and that means the Y0 is 1. And when the output A equals to A2 equals to Y4 and plus Y5 plus Y6 plus Y7. You can see the A output is a D4, D5, D6, D7. Samely, the input A1 or B equals to Y2 plus Y5 plus Y5 plus Y3
plus Y7. So you can see the output B or A2 equals to B2, B3 or B6 or D7. And similarly, the output A0 or C equals to B1, D3 and plus D5 plus D7. So two important question, how do decoder use AND gate and how do encoder use OR gate? After all, you also know that the AND gate, when all inputs are high, then we get output is high. And you can see previous slide when I explained truth table and logic diagram, when all inputs are high, then we get output 1 for the decoder. And samely the encoder, when only one input is high, then we get output is high. So we use encoder. We use encoder to OR gate for the truth table and logic diagram. Some applications here of encoders and decoders, communications including computing, data communications, programming, digital electronics, etc. Last of all, thank you my honorable teacher Sunjida Nova and for you. Welcome. Okay, please go to slide number 7. Comparing the logic diagram and truth table, do you think it's correctly written down? Here I can see the inputs are Y0 from Y7, but in case of logic diagram, you mentioned D0 to D7, right? Yes, ma'am. So there is a conflict. Yes, ma'am. And moreover, the outputs are A0 to A1, but in a logic diagram, you explain like A, B, and C. So when you are explaining or presenting towards your audience, you have to consider these things. Okay, this is very confusing because if anyone don't know about this perfectly, they will be confused. So when we make a truth table and logic diagram, we have to keep in mind that the alphabetically representations will be same. It doesn't matter whether you use D0, D1 or Y0, Y1, but you have to properly implement this on both sides, both in logic diagram and in truth table. Okay? Okay, good try. Thank you so much. Next. Assalamualaikum everyone and welcome. I am Afran Riyaz, EEE 11. Today I am presenting my presentation on for my course Digital Electronics, and the topic is about flip-flops. So here are the contents which I will be explaining during my presentation. So first of all, we have to know what is latch before going to the flip-flop. Latch is a digital circuit that stores a single bit of information and hold its value until the updated by a new input signal. So here we have SR latch. Before going to the SR latch, we have to know the truth table of NAND gate. If we see in the NAND gate truth table, the output is depending upon the first input. If the first input is 0, it gives 1, 0, it gives 1, and for 1, there are various combinations. So we have to know the NAND gate first, NAND gate output first. So now move to the SR latch. Here is the truth table. But how is this truth table comes from, how it's come. So I try my best to explain this. I am starting with this combination 0 and 1. Let's assume we have here 0 and here 1. So from the NAND gate truth table we know if we have 0 we get 1, and for 1 we don't know what we will get. So here is 1, and this is connected to the
another end. So there is, before we assume 1 and the output is 1. For both 1 we will get 0. So the output is Q. For Q output we get 1. Next step same, but in these two situation I will explain. If we have here 1 and here 1, we don't know that what is going to our output. So we are depending on our outputs only. So we assume that here we have Q and here we have Q prime. So finally we will get the same output. That's why if we apply in 1 1, we will get whole situation. And if we apply 0 on the both sides, let's assume here is 0 and here is 0. We know if NAND gate gets 1, it doesn't need to check the other input, so it will feedback to 0, and it also will get feedback to 0. But we are saying that here is Q and here is Q1, Qm or Q prime, so that both cannot be same. If that is 0, Q prime must be 1, or Q is 1, Q prime must be 0. For that, we are saying that in this situation, for 0 0 situation, the output is invalid. We are going to use this truth table from my upcoming slides. So now move to the flip-flop. What is flip-flop? A flip-flop is an electronic circuit with two stable states that can be used to store binary data. The name comes from its ability to flip or flop. So there are various types of flip-flops. I am going to talk about SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop and T flip-flop. So move to the SR flip-flop. So if I remove this part, we can see this part is same as SR latch. So we are going to use that table for proving this table. So we are adding two NAND gates, and we know if we want to start working our flip-flop, we have to apply clock pulse. The clock pulse must be 0 or 1. We are assuming that we are applying 1 clock input as 1. So if I see in this situation, I am going to prove how this truth table come. If I apply 0 as a S0 and R0, what will happen? We know from NAND gate truth table, if I get here 0, it's gonna give output 0, and this also give me 0. So here is 0 and 0. If I remove this part and come to the SR latch, we already see that if both cases are 0, we are going to get hold. So for this reason, we are going to get hold in this situation. For 1 and 0, this is called reset, and 1 0 is called set. But if I apply both S and R, 1 and 1, what will happen? If I see, say here is 1 and here is 1, I don't know what is going to be the output. It must be 0 or 1, 0 or 1. I have different cases. For that, we are calling that forbidden or invalid situation. Here is a characteristics table of flip-flop and the characteristics equation of SR flip-flop. We know from flip-flop is a sequential circuit which needs present output and past output. So here is the table for past output and present output. We have 3 inputs and here is the output. For last two cases, when we apply 1 and 1, we don't get any value, which is, I already told that invalid situation is here. JK flip-flop. We already see that in SR flip-flop, in 1 case, there is no output or the output is invalid. In JK flip-flop, this situation is overcome. You can see this, if I remove these two lines, this is same as SR flip-flop. So to make JK flip-flop, we have to connect this wire and this wire. And
here I am going to only explain this situation when 1 and 1 come. So if I apply j as 1 and k as 1, we have already clock pulse as 1, where here I have also 1, but we don't know what is it. It is 1 or 0. It is 1 or 0. Let's assume if q equals to 1, then q prime must be 0. So from this we can see I applied here 1 and q is equals to 0, so that here is I have get 0. And then from NAND gate truth table we know if I get any of input is 0, it's gonna give me the output 1. So we have 1 and here we have 0. So we have this situation for we get the output as 1 when both situation. So this is the JK flip flop. So here is a problem with JK flip flop, which is called race round condition. What is it? If the clock pulse duration is greater than our total flip flop working time, I want to say that if the flip flop working time is less than our clock pulse time, then this situation is coming. This situation is happening. It's gonna get 1 0 1 0 1 0. We don't know what is the main output. So for overcoming this situation, the master slave JK flip flop is invented. Here we have added 2 JK flip flop in series, and the clock pulse is applied. Here is 1 and here is 0. That's how the situation 1 1 is overcome. Here is a timing diagram from which we can see that this 1 1 situation is overcome. So now DK flip flop. DK flip flop is we can say that the input is directly going to be output. Like that, we have D0 output. We have 0. We have 0 0. We have 1 output is 1. We have 1 output is 1. It don't need the past output actually. So here is a T flip flop, which is actually the reverse form of D flip flop. How it's just triggered or inverts the output. Here we have P0, Q0, and for 0 we got 0. 1, here we have 1, but it triggered it. For that 0 become 1. We have 0 and our past output is 0. That's when we are in hold condition. For that we are seeing that we have 1. And for 1 condition, we know it's gonna trigger it. So my past output was 1 and it triggered it and it becomes 0. So thank you. Salam alaikum. Next. Assalamu alaikum everyone. This is Mahfuzur Rahman Mitul. Today I will presenting Addler. This is the one of my favorite course, digital electronics, and today we will discuss about half adder, full adder. So basically, Assalamu alaikum everyone. I am Mahfuzur Rahman Mitul. Today I am here to present Addler. So today we will discuss about half adder, full adder, the application of Addler, how it works, and all the accessories about adders. So first question will arise: what is adder? So here adder, as the name, we can idea this is something that can use for adding, for addition. So this is the logical diagram of adder. Here we can say about this, adder is a combinational logic circuit that used for add 2 binary numbers. So adder is basically a combinational logic circuit. It is a memoryless circuit and performs an operations. So
classifications of adders. So basically adder is two types. One is half adder and full adder, and the another one is multi-bit adders, but this is not our concern. Today we will discuss about half adder and full adder. So half adder. So half adder is a very simple thing. It can use for two binary numbers add, and we can get output sum and carry. So this is the logical diagram of half adder. Here we can see the input A and B, and we get output S. This is the sum, and carry. This is the A, C. So truth table and logical diagram of half adders. So here is the truth table. We can see when the inputs AB is 0, the sum is 0 and carry is 0, because 0 plus 0 equal to 0, and there is no carry. That's why this is the sum is 0. On the other hand, we can see 1 1. So 1 plus 1 in binary is 10. So the sum of the 1 1 is 0, and there is the carry. This is 1. And from this truth table, we can get this logical expression, where is S equal to AB bar plus A bar B. That is, in logical expression we write down XOR A XOR B, and this A XOR B is used in this logical diagram. And C, this is the carry, we get A into B. This is the carry C, A into B. So what is full adder? So the full adder is same as half adder, but in this half adder used for 2 inputs addition, and full adders used for 3-bit binary numbers for addition. Here the 3 input A, B, C, this is the carry in, and we can get S, which is sum, and carry out. So this is the same as the truth table and the logical diagram, where A, B and C this is the carry in, we can get this one. So if we notice there, when 1 1 1, we can get sum is 1 and carry out is 1. So how it is possible? So we know the binary addition, 1 plus 1 is equal to 1 0. So, and when we add carry in, then we get 1 and 1. So this is the sum 1 and this is the carry 1. So this is the logical diagram, where sum equal to A, B and C in OR gate, XOR gate, and the carry out is A, B plus BC in plus C in A. So now we can discuss about the advantage of adder. In adder, adder is used for many types of design. So half adder design is very simple, and this is the basic building block for single bit addition, and it is low power consumption. The speed is high, and full swing output can be obtained with full address. So here is the some disadvantages of adder. So we can say when full adders are used in a chain structure as a ripple adder, the output drive capability is reduced, and hence it is not suitable for cascading for multi-bit addition. So it cannot
used for multi-bit addition. It's used for 2 bits or 3 bits. And this is the application of adder. So we can see real life adders is used in many things like our calculators, phones. So this is the real life applications of adder, and many other things like full adders, full adders used for ALU, that is arithmetic logic unit, and computer many other operations. And mainly the adders used in GPU, that is graphics processing unit. So thank you everyone. I have some feedback. I think in subconsciously you used so word for many times. Okay. For the next time, try to avoid this word and you can use some linking words. First of all, I would like to talk about secondly, then I would explain. Okay. If you use this sort of linking words, your presentation will be more perfect. And one more question for everyone. Will you please go to the full adder slide, please? Full adder. Okay. No, next one. Can anyone explain how the equation sum and carry comes from? How do we get S is equal to A XOR B XOR C? Is there any explanation or just randomly? Explanation. Explanation, right? So can anyone explain it properly? How did it come? Half adder ভালো করে দেখি তো। Exactly. From half adder equation we can find that, but in case of half adder we get only A XOR B, right? But in case of full adder, here is 3 inputs, right? A, B and C input. After that, from the calculation we will get S is equal to A XOR B XOR C. Moreover, C output, right? C output is equal to, you write AB plus BC and so on. So how can you get this one? Can I explain? Yeah, sure. Sure. So first of all, in C, we can see the S. This is the sum. When S is 1, this 2 is high. That means A naught, B naught. A naught, B naught, C in. And this is as like that. When the sum is 1, as A is A naught and B and C naught. So this is the reason. This is the reason how you can calculate the every bits of it, and we can get this result. Actually, there is a use calculation, right? Yes, ma'am. So when you write down this equation, you have to mention those calculations. As you can explain from the beginning that A naught, B naught, C naught input or whatever. So whenever you are writing the finalized equations, you have to mention the basic equations from when we get this sort of final outcome. Okay. It's a suggestion for everyone. For the next time when you are writing this sort of final equations, please mention the calculations at least 2 or 3 or 5 lines. Okay, it will easy for the audience to connect. If I talk about this topic, moreover, so far I know you don't get this class, right? So how can anyone understand where did this equation come? One more thing, would you please go to the half adder slide, please? Next one. Okay. Next. Is this equation right? S is equal to AB prime plus. There will be that one more equation, which is this one. No. Is this equation right perfectly? S is equal to AB prime. No. There is a Mistake. Either this one go to A1. Yeah, there is a mistake. The equation should be S is equal to AB prime plus A prime B. Next time you should keep in mind that. Okay? Thank you. One more thing, you have one assignment. Your assignment topic is how do we get the half adder and full adder equations? Can you understand? The equations are S is equal to A B bar plus A prime B whatever. You have to calculate it elaborately and submit me within the next class. How did we actually get the final outcome? Explain it briefly. Do not skip any line.
Okay, thank you. Assalamualaikum. Good afternoon, everyone. I'm Bodul Islam Nayan, Department of Tripoli, 10 batch. My presentation name is 7-segment display, guided by our course teacher, Sunjida Nova, lecturer, Department of Tripoli. So let's forward. Here is the index of 7-segment display. What is 7-segment display? Types of 7-segment display, pin diagram, truth table of 7-segment display, and application of 7-segment display. Here is the one 7-segment display that read to 1 to 9. So next, what is 7-segment display? The 7-segment display is an arrangement of 7 LEDs and 1 LEDs for decimal point. The display can from the digit 0 to 9 display number and also from letter A to F hexadecimal to be displayed. 7-segment display comes from different sizes and colors, have different forward bias voltage depending on how many LEDs make up this is segment. Types of 7-segment display. There are two types of 7-segment display. Number 1, common cathode, and number 2, common anode. The basic difference of between two displays is common cathode has all the cathode of the 7-segment display connected directly together common cathode point, and common anode all the display connected anode type. Here is the pin diagram of 7-segment display. Left side common cathode, right middle common anode, and one display. Common cathode type display. There are 8 pin A, B, C, D, E, F, G, and ground. Common anode type display. Same as difference between PCC and ground. Here is the display, 7 LEDs A, B, C, D, E, F, and G. Here is the truth table of 7-segment display. For the digit 0, number A LED on. Just drop it there. In case of 0, which alphabet are In case of a logically high? 0, which alphabet is logically high? A equal 1, B equal 1, C equal 1, D equal 1, E equal 1, F equal 1, and G equal to 0. And common anode type display, A equal 0, B equal 0, C equal 0, D equal 0, E equal 0, F equal 0, and G equal 1. Your alphabet represents one LED, right? Yes. So while showing 0 from A to F, all are logically high, only G is logically low. And in case of anode type display, each LEDs are logically low, only the LEDs are logically high is G, right? Just opposite concept. Next, application of 7-segment display. 7-segment display are widely used digital clocks, electronic meters, basic calculator, display in home appliance, car, and various electronic devices that display numerical information. Thank you. Any questions? No. Thank you. এটা হলো ইন জেনারেল সবার উদ্দেশ্যে একটা ফিডব্যাক দেওয়া। আপনারা যখন যে কোনো একটা কন্টেন্ট শো করছেন তখন একটা লাইন ইউজ করতে পারেন যে দিস আর দ্য কন্টেন্ট আই এম গোইং টু কভার ইন মাই প্রেজেন্টেশন। ওকে, দেন হচ্ছে যখন কিছু একটা দেখাচ্ছেন ফ্রম দিস ডায়াগ্রাম উই ক্যান সি দ্যাট, তারপরে যখন ফার্স্টের একটা কিছু বলছেন তখন কিছু ট্রানজিশনাল বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করেন, যে ফার্স্ট অফ অল, দেন হচ্ছে সেকেন্ডলি, এভাবে যদি ওয়ান বাই ওয়ান এক্সপ্লেন করেন তাহলে প্রেজেন্টেশনটা আরো সুন্দর হয়।
ওকে ভেবে আসি যে হ্যাঁ এইভাবে বলবো কিন্তু সব হ্যাঁ মিলে যায় এটাই হচ্ছে আমি আসতে যাচ্ছিলাম যে আপনি আলহামদুলিল্লাহ যখন সামনে আসেন তখন একটু নার্ভাস হয়ে যান তাই না তো নার্ভাস হলে আমাদের সমস্যা যেটা আমরা ট্রাই করি আরো ফাস্ট বলে কোনো মতে স্টেজ থেকে নামতে পারলে বাঁচি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভুল আমরা যখনই কোনো কিছুতে একটু নার্ভাস হয়ে যাবে একটু পজ দিতে হয় ঠিক আছে তো আপনি এমন ভাবে পজটা দিবেন যে একদম স্টাক হয়ে গেছেন এরকম না আপনি যে লাইনটা বলছেন ওইটা একটু সময় ধরে বলেন যতটুকু সময় ধরে বলছেন অতটুকুর মধ্যে আপনি পরে কি বলবেন ওইটা একটু ব্রেনে সেট করেন আপনারা যখনই দেখছি যে কোনো একটা কিছুতে আটকায় যাচ্ছে খুব ফাস্ট জিনিসটাকে কোনো মতে কভার দিয়ে চলে আসছে এরকম করলে কিন্তু প্রেজেন্টেশনের স্কিল যেটা ডেভেলপ করা আমাদের মেইন টার্গেট ওইটা হচ্ছে ফুলফিল হবে না আর কিছু প্রোনাউন্সিয়েশনে একটু প্রবলেম আছে তো আমরা যেই টপিকটাকে মেইন ফোকাসে রাখছি ওইখানের প্রোনাউন্সিয়েশন কোনো কিছু ভুল হওয়া যাবে না এখন আমরা তো আর হচ্ছে মানে ইউএসএ মানে আমেরিকা এগুলো হলো আমেরিকা লন্ডন এসবের অ্যানসেন্ট শিখে অভ্যস্ত না তাই না মানে আমরা যখন প্রেজেন্টেশনটা দিব আমাদেরকে হচ্ছে কিছু টিউটোরিয়াল আগে থেকে দেখে নিতে হবে ওকে সো আমি ফার্স্টেই আপনাদেরকে একদম প্রথম প্রেজেন্টেশনেই খুব ভালো দিতে হবে এরকম বলছি না বাট গ্র্যাজুয়ালি জিনিসগুলো আপনারা ইমপ্রুভ করবেন আর যখন টিউটোরিয়াল দেখবেন ওই হিন্দি চ্যানেলটা দেখেন সমস্যাটাই বাট ট্রাই করবেন হচ্ছে কিছু ইংলিশ হলো আপনার ভিডিও দেখার তাতে করে যেটা হবে ওনারা যে টপিক এক্সপ্লেইন করছেন যখন আপনিও সামনে এটা এক্সপ্লেইন করতে আসবেন তাদের প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো আপনাদের ব্রেনে সেট থাকবে ঠিক আছে আর যাদেরটা হচ্ছে আপনারা কথা বুঝতে পারছেন না তাদেরটা 2-3 বার দেখেন সাবটাইটেল অন করে রাখেন তাহলে এমনি ক্লিয়ার হয়ে যাবে বুঝা গেল আর আরেকটা ব্যাপার যেটা আমি খেয়াল করে দেখলাম যে আপনারা হচ্ছে ট্রুথ টেবিলটাকে যখন এক্সপ্লেইন করতে যাচ্ছেন তখন হলো যেহেতু সবকিছু আমার ডিজিটালি রিপ্রেজেন্টেশন মানে ডিজিট দিয়ে হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করা আছে ওইগুলো আপনারা ঠিকভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারতেছেন না তো ওইটার ক্ষেত্রে আপনারা যে কাজটা করবেন ব্লক ডায়াগ্রামের সাথে অথবা হচ্ছে আপনাদের লজিক ডায়াগ্রাম কিছু তো আছে ওর রেসপেক্টে তাই না ওর সাথে হচ্ছে আপনাদেরকে জিনিসটা কম্পেয়ার করে নিতে হবে আর একটা প্রেজেন্টেশন যখন দিবেন তখন এটা মাথায় রাখতে হবে যে হচ্ছে আমি অডিয়েন্সকে যেটা বলছি অডিয়েন্স কেউই আমার এই টপিক সম্পর্কে কিছু জানে না আমি তাদেরকে শেখাচ্ছি এরকম ভাবে হচ্ছে আপনার প্রেজেন্টেশনটা প্রিপেয়ার করতে হয় তো যখনই হলো আপনি কোন একটা ইকুয়েশন লিখছেন ওই ইকুয়েশনের যদি কিছু ক্যালকুলেশন থাকে মাস্ট আপনাকে কিছু ক্যালকুলেশন শো করতে হবে এখন সময়ের জন্য যদি আপনি সবকিছু ওয়ান বাই ওয়ান ধরে ধরে এক্সপ্লেইন করতে না পারেন ইটস ফাইন অ্যাট লিস্ট একটা দুটো দেখাই দেন যে এটা ফার্স্টে ছিল দেন হচ্ছে আমরা সলভ করে আমার ফাইনাল আউটকামটা এই ধরনের এসেছে ঠিক আছে আর বজ্র যেটা এই জায়গাটাতে আটকে যাচ্ছিলেন এখানে আমি এই জন্যই আপনাকে এটা ড্র করে নিতে বলেছিলাম যে কোন এলইডি গুলো হচ্ছে আপনার ওয়ান কন্ডিশনে আছে অ্যানোড টাইপের ক্ষেত্রে ক্যাথোড টাইপের ক্ষেত্রে এইগুলো জাস্ট বলে দিলে চলতো আর যেহেতু হচ্ছে প্রত্যেকটা সেম রুলস ফলো করছে তাই না 0 থেকে 9 পর্যন্ত সেম প্যাটার্ন ফলো করে তো আপনি একটা বলেন বাকিগুলো হলো সিমিলার টাইপ বলে দিলেই কেন ঠিক আছে আচ্ছা আর হচ্ছে হাফ অ্যাডার ফুল অ্যাডারের এই টপিকটা আজকে আমাদের কভার করার কথা তো হাফ অ্যাডার সম্পর্কে মিতুল কিছুটা এক্সপ্লেইন করে গেছে সবাই কি কিছুটা হলো বুঝতে পেরেছেন অল্প অল্প ওকে ফার্স্ট অফ অল হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে একটা ট্রুথ টেবিল উনি এক্সপ্লেইন করছিলেন তো এস সামেশন মানে সাম আর ক্যারি সম্পর্কে সবার আইডিয়াটা কি ক্লিয়ার হোয়াট ইজ সাম এন্ড হোয়াট ইজ ক্যারি যখন হচ্ছে আমি দুইটা ইনপুট লাইন ড্র করছি মানে এ আর বি থেকে যখন আমি দুইটা ইনপুট নিচ্ছি ওদেরকে হলে আমি যোগ করলে একটা সাম থাকবে আমার একটা ক্যারি থাকবে রাইট when we add 0 and 0 সাম কত 0 হবে যদি আমি 0 আর 1 অ্যাড করি তাহলে সাম কত হবে 1 হবে ওকে আর আমি যদি 1 আর 1 অ্যাড করি তাহলে সাম কত 0 10 মানে এমনিতে 1 + 1 10 তাহলে এখানে সাম 0 ক্যারি হচ্ছে 1 তাহলে এইভাবে যখন আমি প্যাটার্ন ওয়াইজ সাজাবো আমার একটা ট্রুথ টেবিল আসবে রাইট সো এখন ওই ট্রুথ টেবিলটা থেকে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ওইখানে অ্যাকচুয়ালি কোন ইকুয়েশনটা কাজ করছে এবং কেন করছে ঠিক আছে তো আপনারা মিডটার্ম পর্যন্ত সব গেট সম্পর্কেই মোটামুটি আপনাদের আইডিয়া আছে তাই না এন্ড অর ন্যান্ড নট এক্সঅর সবই আপনারা জানেন তো ওইখান থেকেই আপনাদেরকে মাথায় আনতে হবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার কোন টেবিলের রিপ্রেজেন্টেশন ওকে তাহলে সবাই হচ্ছে হাফ অ্যাডার সার্কিট যেটা আছে হাফ অ্যাডারের একদম টাইটেল দিয়ে এগুলো একটু ড্র করে রাখেন খাতায় for two inputs A and B output আসবে হচ্ছে একটা sum and carry
to input 0 0 1 1 0 and 1 alternate. So here sum is equal to 0 1 1 0 and carry 0 0 0 1. এই ট্রুথ টেবিলটা দেখে কি বোঝা যাচ্ছে ক্যারি যেটা ওইটা কোন গেট ফলো করছে 0 0 তে 0 0 1 এ 0 1 1 হলে শুধুমাত্র 1 হচ্ছে তাহলে এটা কোন গেট ফলো করে obviously হচ্ছে আমার ক্যারিটা এন্ড গেট ফলো করে আর যখনই হচ্ছে আপনার দুইটাই ইনপুট আইদার লজিক্যালি লো অর লজিক্যালি হাই আউটপুট বিকাম 0 আর বাকি টার্মগুলোর ক্ষেত্রে যে কোনো একটা হাই থাকলে আর একটা লো থাকলে হলো 1 থাকে এটা কোন গেট XOR গেট তাহলে হচ্ছে আমাদের এটা মেইনলি A XOR B আর A XOR B যেটা ছিল A XOR B এর মেইন ইকুয়েশনটা আমার কি sum is equal to A prime B plus AB prime রাইট আর ক্যারি যেটা আছে ক্যারি is equal to হলো AB তাহলে এখন এর উপর বেস করে আপনাকে যদি একটা লজিক সার্কিট ড্র করতে বলা হয় পারা যাবে সবাই লজিক সার্কিটটা ড্র করেন তো এখানে আমরা যদি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ড্র করি আমার একটা হচ্ছে XOR গেট লাগবে আর একটা হলো AND গেট লাগবে তাই না মানে আমি টু ইনপুট নেই A and B এর সাথে হচ্ছে একবার XOR গেটের কানেকশন দিব XOR গেটের কানেকশন থেকে আমার যেটা আসবে এটা ছিল হচ্ছে সামের জন্য আউটপুট আর A আর B যদি আমি AND গেটের মাধ্যমে কানেক্ট করি তাহলে ওইটা আসবে কিসের জন্য ক্যারি রাইট ওকে এবার এই সেম সার্কিট লজিক সার্কিটটাকে যদি আমি বলি যে বেসিক গেট দিয়ে ড্র করতে হবে পারা যাবে মানে আপনি সরাসরি হলো এরকম XOR গেট ব্যবহার করতে পারবেন না বেসিক গেট ইউজ করে এই সার্কিটটাকে ড্র করতে হবে পারবেন না সবাই ড্র করেন তো কবে A এবং C কে মানে হ্যাঁ আপনি হচ্ছে হাফ অ্যাডার সার্কিটের ইকুয়েশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করবেন বেসিক গেট ইউজ করে ডাইরেক্ট কোনো গেট ব্যবহার করতে পারবেন না মানে ডাইরেক্ট গেট বলতে আমি যে XOR এর কথা বলছি and or not এই তিনটা ব্যাপার রাখেন আমরা NAND গেট ইউজ করতে পারবো NAND গেট and or not এই তিনটা ইউজ করবেন ও বেসিক গেটস আচ্ছা সবার কমপ্লিট এই রিয়াজ কত দেন কমপ্লিট হয়েছে জানি না হয়েছে কিনা এটা আবার কি না হয়েছে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আমি ইকুয়েশন দুইটা রেখে বাকি সব কিছু মুছে দিলাম সেই ইকুয়েশন মুছে সবাই এবার মিলাই দেখেন কারটা ঠিক আছে যাদেরটা ঠিক আছে তারা আজকে ক্লাস পারফরম্যান্সে স্টার মার্ক দিয়ে রাখবেন S is equal to A XOR P plus AB prime সরি S সমান হচ্ছে A prime B plus AB prime আর ক্যারি ছিল হলো আমার AB কি বলেছিলাম এটাকে আমার ড্র করতে হবে হচ্ছে বেসিক গেট ইউজ করে তাহলে এখানে আমাদের যে রিপ্রেজেন্টেশন আছে টু ভেরিয়েবলস এর সো এর সাথে আমি একটাকে রাখলাম which represents A prime আর B এর সাথে আরেকটা নট গেট দিয়ে অ্যাড করলাম এটা রিপ্রেজেন্ট করছে হচ্ছে আমার B prime ফার্স্ট অফ অল A prime B A prime means এইখান থেকে আপনার একটা কানেকশন আসবে A prime
and B এরা কোন গেটের মাধ্যমে কানেক্টেড And. এন্ড গেট নেক্সট AB প্রাইম A means এখান থেকে একটা আমার ওয়্যারের কানেকশন যাবে আর B প্রাইম এরা দুইজন হচ্ছে আমার এন্ড গেটের মাধ্যমে কানেক্টেড from this we get A prime B and AB prime এই দুইজন কিসের সাথে কানেক্টেড যোগ চিহ্ন দিয়ে যোগ মানে হচ্ছে আমার অর গেট তাহলে এদের দুইজনকে আমি যদি একটা অর গেটের মাধ্যমে কানেকশন দেই ফাইনালি যে আউটপুটটা আসবে এই আউটপুটটা রিপ্রেজেন্ট করবে আমার সামেশন কে সাম কে অর্থাৎ A প্রাইম B প্লাস AB প্রাইম কে আর ক্যারির ক্ষেত্রে A এবং B থেকে আসবে দেওয়াই ক্যারির সময় A থেকে একটা আসবে আর একটা হচ্ছে আপনার B থেকে আসবে এরা দুইজন কানেক্টেড হচ্ছে আমার এন্ড গেটের মাধ্যমে সো সিম্পলি C is equal to AB এটাই ড্র করতে বলেছিলাম সবার হইছে নো মোহাম্মদ নাকি অবস্থা ক্লাস কি আজকে ফার্স্ট মিডের পর দেখেন এখানে হলো আমাদের হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে যে ট্রুথ টেবিলটা পাওয়া গেল ট্রুথ টেবিল থেকে আমরা দুটো ইকুয়েশন নিয়েছিলাম তাই না বুঝতে পারছেন হাফ অ্যাডারের ট্রুথ টেবিলের সাম যে লাইনটা ছিল সামের লাইনটা হলো কোনটাকে রিপ্রেজেন্ট করে আমার এক্সঅর গেটকে না আর ক্যারি লাইনটা রিপ্রেজেন্ট করে হচ্ছে আপনার এন্ড গেটকে তাহলে এখন আমি কোশ্চেন যেটা করেছিলাম যে আমরা সরাসরি এক্সঅর গেটটাকে ব্যবহার না করে বেসিক গেট যেগুলো আছে বেসিক গেট কোনটা এন্ড অর নট আমি এন্ড অর নট এই তিনটা গেটকে ব্যবহার করে হচ্ছে ইকুয়েশন দুইটাকে রিপ্রেজেন্ট করব তাহলে এন্ড অর নট এর ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন সাম রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আপনার কি লাগছে A প্রাইম B যেহেতু মাল্টিপ্লাইড ফরম্যাটে আছে একটা এন্ড গেট লাগবে AB প্রাইমের জন্য হচ্ছে আপনার একটা এন্ড গেট লাগবে এখন প্রাইম যখন আমরা প্রকাশ করতে চাই প্রাইমের প্রকাশের জন্য আমার হলো একটা নট গেট লাগে তাই না তাহলে আমি A লাইনের সাথে যদি এরকম ভাবে একটা নট গেট কানেক্টেড রাখি তাহলে এটা আমার রিপ্রেজেন্ট করবে হচ্ছে A তার প্রাইম কে B এর সাথে আমি একটা নট গেট রাখলে হবে B প্রাইম এর সাথে একটা নট গেট রাখলে হবে A প্রাইম তারপরে হচ্ছে একদম লাস্টে আপনার প্রত্যেকটা লাইন থেকে কানেকশন টেনে ফাইন্ড আউট করব বুঝা গেল ওকে এখন হলো মিতুলের প্রেজেন্টেশনটা ভালো ছিল কিন্তু ওর প্রেজেন্টেশনে কিছু হচ্ছে আপনার ল্যাকিংস আছে আমি একটু সবাইকে বলে রাখি যেটা আমি নেক্সট ক্লাসে যে কোনো কাউকে সামনে প্রেজেন্ট করতে বলতে পারি ওটা আজকে স্পেসিফিক ভাবে বলে দিচ্ছি না আমার এই যে হাফ অ্যাডারের মানে হাফ অ্যাডারতে যদি সব কাজ হয়ে যেত তাহলে তো আর ফুল অ্যাডারটা দরকার ছিল না তাই না তাহলে আপনাদের কাজ হচ্ছে ফাইন্ড আউট করা একদম স্পেসিফিক টু দা পয়েন্টে বের করবেন যে আমার ফুল অ্যাডারটা কেন দরকার পড়লো এই যে আমরা সি ইন একটা লাইন কলাম অ্যাড করছি না এই সি ইন এর কলামটাই আমরা কেন এখানে অ্যাড করছি হাফ অ্যাডারের সময় তো আমার কোনো ইনপুটের এরকম লাইন নেই তাই না তো এই জায়গাটাতে আমি একটু ইজি ভাবে কোশ্চেনটা বলে দিচ্ছি যেমন আপনি 1+1 পর্যন্ত কাজ করতে পারতেছেন তাই না যে 1+1 চেঞ্জ সো আমরা এখানে হচ্ছে সাম পাচ্ছি ক্যারি পাচ্ছি ফাইন বাট যখনই ওর সাথে আমি আবার একটা 1 অ্যাড করতে যাব ওইটা কি হাফ অ্যাডারের মাধ্যমে পসিবল কিনা কিংবা যদি পসিবল না হয় কোন জায়গাগুলোতে গ্যাপ আছে যেই গ্যাপটাকে ফুলফিল করতে আমার ফুল অ্যাডার লাগছে এই কাজগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে ওয়ান মোর থিং যে ইকুয়েশনগুলো ট্রুথ টেবিল থেকে আমি যে ইকুয়েশনগুলো পাচ্ছি কেন পাচ্ছি প্রপার লজিক দিয়ে হলো আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে ট্রুথ টেবিলটাকে যদি আপনারা একটু ভালোমতো স্টাডি করেন তাহলেই পাবেন ইকুয়েশনটা ফাইনাল ইকুয়েশনে লিখব বাট এক্সপ্লেনের সময় আমি দুটো ইকুয়েশন করে দেখাইলাম দেন বললাম যে এভাবে চলে আসলে তখন ফাইনাল ইকুয়েশন হ্যাঁ ওই ইকুয়েশনটা সলভ করে দেখাইতে হবে যেমন হচ্ছে আমি একটু লিখি দাঁড়ান আরে ভাই আমি আমার জানি সমস্যা না যে আমি ওটা করে দিই এটা দেখে এখন আপনারা কে ম্যাপ জানেন এমনি ইকুয়েশন সলভ জানেন সবকিছুই পারেন তো যার জন্য এটা খুবই সহজ হবে যদি একটু বুদ্ধি করে কাজ করেন ফুল অ্যাডারের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার তিনটা কলাম এ বি সি ইনপুট আর আউটপুটে থাকবে হচ্ছে সাম আর ক্যারি আউটপুট ফার্স্ট অফ অল 0 0 1 1
0011 লাস্টে হচ্ছে 0101। আমার মেইন সমস্যাটা শুরু হবে কোন জায়গা থেকে? এইখান থেকে, তাই না? প্রথমত আমরা যখন এখানে সাম করছি সবগুলোকে 0 করলে সামও 0 ক্যারিও 0। আবার যখন আপনি এই কলামটাতে মানে এই রোটাতে আসতেছেন 0 + 0 0, তার সাথে 1 অ্যাড করলে কত হবে? 1 হবে। সো সাম 1 ক্যারি 0। যখন এখানে আসছেন এগেইন 0 + 1 1, 1 + 0 1, তাহলে সাম 1 ক্যারি 0। কনসেপ্টটা কি সবাই বুঝতে পারছেন? 1 + 1 কত? 10। তাহলে 1 + 1 যদি আমার 10 হয় তাহলে হচ্ছে 0 1। তাহলে এখানে কত হবে? সাম 0 হবে, ক্যারিতে 1 চলে যাবে। এটার ক্ষেত্রে সাম 1 ক্যারি 0। এভাবে হচ্ছে আমরা বাকি সবগুলো সলভ করতে পারছি। কিন্তু যখনই 1 + 1 + 1 চলে আসতেছে তখন কনসেপ্টটা কেমন? 1 + 1 এ হচ্ছে 10, এর সাথে আবার একটা 1 দিলে আমার 1 1 আসছে, রাইট? হ্যাঁ। সো আপনি যখন হাফ অ্যাডার ইউজ করছেন এটা কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব না। হাফ অ্যাডারে এটা হবে না। তাহলে হচ্ছে আমার ফুল অ্যাডারের সময় সামে এখানে 1 আসলো, ক্যারি আউটপুটে হচ্ছে 1 আসলো। বোঝা গেল? যখনই আমার 3 ডিজিটের কনসেপ্ট চলে আসতেছে ওইখানে তো আমার 2 ইনপুট ছিল, সিন এর এই কলামটা তো ছিলই না। ওকে, এখন আপনি যখন এই কলামটাকে মানে ফুলফিল করবেন তাহলে এই জায়গাটাতে কত আসবে? 0 0 আসে, এখানে হচ্ছে 1 1 আসবে। হ্যাঁ, তো এখান থেকে কি একটা আউটপুট আসবে না? সামের লাইন থেকে একটা আউটপুট আসবে, ক্যারি লাইন থেকে একটা আউটপুট আসবে। আমি যদি একটু লিখি সামের লাইনের যে আউটপুটটা আছে এটাকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়? যেগুলোতে 1 আছে কি ম্যাম? না না, কে ম্যাপ তো পরে। যেটা হচ্ছে 1 আছে এটা রিপ্রেজেন্টেশন কি? a প্রাইম ইনটু b প্রাইম প্লাস c ইন, রাইট? তাহলে প্রথমটা আমার আসবে ফাংশন a প্রাইম b প্রাইম c ইন। তারপরে যেটাতে 1 আছে এটার ক্ষেত্রে খেয়াল করেন a প্রাইম প্লাস b সরি a প্রাইম ইনটু b ইনটু c প্রাইম ইন। তাহলে a প্রাইম b c ইন প্রাইম। নেক্সট এটার জন্য a b প্রাইম c ইনপুট যেটা আছে তার উপরে প্রাইম, তাই না? এখানে হ্যাঁ বলে এখানে আমরা হচ্ছে ওই ফরওয়ার্ড কেন ব্যবহার করতে পারবো না? কোনটা? এখানে ওই যে আপনি সব এন্ড গেট দিয়ে করতেছেন। দেখেন আপনার লজিক কি বলে? অ্যাডার আপনার এই অ্যাডারে যখন হচ্ছে আপনি ফুল অ্যাডারের ক্ষেত্রে যাচ্ছেন তখন এখানে লজিকটা কি বলে বলেন তো? ওই যে আগে ওইটা হচ্ছে কোশ্চেন হচ্ছে আমরা কাইন্ড যোগ চিহ্ন দিতেছি। না 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 দোস্ত না, আমরা এবারটাই ওই যে এবার বিবার সিবার দিচ্ছি, তো এবার বিবার আসি ইন দিচ্ছি কেন? কারণ যদি আমাদের ওখানে হচ্ছে ওয়ানই আমার চাইতো যে আমরা সাম, তাহলে আমরা ওয়ার্কের দিকে তো 0 + 0 + 1 দিতে হয় না? 0 + 0 + 1 দিলে কিভাবে হবে? দেখেন আপনি হচ্ছে এটা করার সময় ওই ইয়ার সাথে মিলান। হাফ অ্যাডারে যখন আমরা ট্রুথ টেবিল করতেছিলাম ওই যে লাইন ওয়াইজ, তখন তো হচ্ছে আপনার দুইটা ইনপুটের জন্য ছিল দেখে আপনি ডাইরেক্ট লিখে দিতে পারছিলেন, তাই না? যেমন এই যে আমরা লিখলাম যে a XOR b a প্রাইম b প্লাস হলো a b প্রাইম, রাইট? সো ফাংশনগুলোকে আমরা যখন রিপ্রেজেন্ট করছি যাকে 1 ধরছিলাম তার রেসপেক্টে কি ছিল? শুধু ওইটুকুই অংশ ছিল না? আর ওটা আমরা ডাইরেক্ট জানতাম দেখে একবার লিখে দিতে পারছি। যদি ভেঙে করতাম তাহলে এরকমই আসতো এটাও। ওকে, আচ্ছা তাহলে এখন a কে যখন আমরা লিখবো এটার জন্য আসবে হচ্ছে a b প্রাইম c ইনপুট এটার উপরও প্রাইম। আর আরেকটার জন্য হচ্ছে 1 আসে এই যে a b c ইন। নেক্সট আপনাদের কাজ হবে হচ্ছে এই ইকুয়েশনটাকে সলভ করা। চারটা আছে না, চারটাকে এরকম দুইটা দুইটা করে একসাথে করে নিবেন, নিয়ে কমন নিয়ে সলভ করে একটা ফাইনালাইজ আউটপুট আসবে। ওই আউটপুটটাই ভিতরের স্লাইডে ছিল। কি ম্যাপ দিই? কে ম্যাপ দিয়ে করতে পারেন, আপনার যেটা ইজি হয়। কে ম্যাপ দিয়ে করতে পারেন, আপনি নরমালি ইকুয়েশন সলভ করতে পারেন। ঠিক আছে। ওকে, তো এটা আপনাদের হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের জন্য টাস্ক থাকবে। আমি যে কোনো একজনকে ডাকবো, কিন্তু যে 6 জন আছে 6 জনের মধ্যে থেকে যে কোনো একজনকে বলবো এক্সপ্লেইন করতে। মিথ্যা হওয়ার চান্স একটু কম আছে কারণ যেহেতু অলরেডি প্রেজেন্টেশন দিয়ে দিয়েছে। কারো কোনো কোয়েশ্চেন? ওকে, কোয়েশ্চেন না থাকলে তাহলে আজকে এখানে শেষ করি।